Sir, in the question on the Monish, one doubt da idu. So exercise 8.1, okay, question number 10. 8.1 question number 10 idu. So question is, in a triangle PQR adane right angled at Q, PR plus QR is 25 centimeters. Idane PR plus QR is equal to 25 centimeters. 25 centimeters. PQ is equal to 5 centimeters. PQ is equal to 5 centimeters. Right? So determine the value of sin P, cos P and tan P. Determine the value of sin P, comma, cos P and tan P. Okay, so this is your question. So one by one we see. So first of all, we'll draw a triangle and a right angle at Q on Suleka. So remember right angle at Q. So it is your triangle. So it is P, it is Q and it is R. It is right angle here. Okay. Trigonometry, sir. Trigonometry is just a question ma. This is Monish doubt and sonanda ore oru question da. After that we'll see the physics. Okay, right. So idhula given data paakumbodhu, so they have given PR plus QR is equal to 25 centimeters. PR plus QR is equal to 25. PQ is equal to 5 centimeters. PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeters. Now, idhula na paakumbodhu I don't know QR, I don't know PR. So combination la kuduthirukanga. What I'll do, idhula vandu na hypotenuse paakumbodhu Pythagoras theorem based panni. So we know that PR square is equal to hypotenuse square is equal to opposite side square plus adjacent side square. So it is PQ square plus QR square. This is your relation. So individually I need to find first of all. After that only I can able to find sin P angle vandu inge pannirukanga. Sin P, cos P and tan P. So first of all we'll try to find PR, okay, and QR. So to find that in the relation and so what I'll do, PR is your hypotenuse. PR is your hypotenuse. What I'll do, I'll take this PR as X. I'll take this PR as X. Now, in this relation, QR is equal to 25 minus X. Now, this is centimeter, meter, convert panda. Just I'll take the relation. So assume it is your first relation. Okay. So QR theorem, PR, PQ, PR is nothing but your X and PQ is your 5 centimeters. Okay, in the three relations, I'm going to substitute in the Pythagoras theorem. So when I'm substituting here, it is X square is equal to PQ square is 5 whole square plus 5 whole square is plus 25 minus X whole square. 25 minus X whole square. When I note step by step. So X square is equal to 5 square is nothing but 25 plus 25 square. It is A minus B whole square later. A minus B whole square later. So it is 625 plus X square minus 50X is equal to 625 plus 25. It is 650. So X square minus 50X plus 650 is equal to X square. So X square cancel. X square cancel 650 is equal to 50x. So from this relation, 650 is equal to 50x. 0 cancel. So x is equal to 65 by 5. X is equal to 65 by 5. So when x is equal to 65 by 5, so x is equal to 65 by 5, it is equal to 30. So in the relation, x on 13 centimeters. X at 13 na, it is 25 minus x, 25 minus 30. It is nothing but your 12. Okay, so all sides it is your 12. I need to find the angle at P function. Okay, so in a function I need to find sin P, cos P and tan P. Okay, so first sin P partner. Opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse is 12 by 13. Cos P, adjacent side by hypotenuse. It is 5 by 13. Tan P, opposite side by adjacent side, followed by 5. Okay, these are your answers. Veruna note panikonga, or else na the recording irukadhu, recording la neenga paathukoங்க. Sir, நான் அந்த இது நீங்க 625 plus 25 வரைக்கும் நான் போட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே. Okay, 625 plus 25 னா நீங்க ஆட் பண்ணாலே இங்க x square இருக்குல, ரெண்டு x square cancel ஆயிடுவாங்க. இது x square cancel மைனஸ் பண்றது. இந்த சைடு எடுத்து வந்து minus into plus is equal to 0 அப்படினு சொல்லிட்டு வந்துட்டது. அப்புறம் 625 நான் என்ன பண்ணேன்னா into 2 எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடு.
ஓகே எல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா x square minus x square plus 50x minus 650 வரும் is equal to 0 பண்ணல சார் ம் வீடியோ பாஸ் பண்ண ஓகே பரவாயில்ல so just a question then okay இது question நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மோனிஷ் விமல் சுதர்ஷ் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க அரல்ஸ் I'll erase it erase பண்ணிக்கோங்க சார் மோனிஷ் உனக்கு சரி சுதர்ஷ் உனக்கு erase பண்ணிடுங்க சார் விமல் erase பண்றேன் ஓகே okay so we'll see that physics ma so நம்ம வந்து physicsல வந்து lenses will try to complete ray diagrams for lenses okay அதுக்கு அப்புறமா வந்து ray diagrams வந்து நீங்க practice பண்ணுங்க நாளைக்கு டெஸ்ட்ல இருக்கு நமக்கு ray diagrams okay so we'll start ray diagrams அந்த டேபிள் காலம் நீங்க convex concave நீங்க வந்து நோட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டேபிள் காலம் பேஸ் பண்ணி we'll try to continue so first one ray diagrams நேத்தி நம்ம வந்து we have started first ray diagram so it is your convex lenses. So last class we have discussed about the convex lenses. So object oda position வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது object position வந்து it is at the infinity location. Image position வந்து at focus. இத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் last classல. Okay. So அதுக்கு அங்கிருந்து நான் கண்டினியூ பண்றேன். So we'll see again that content then we'll go to the next one. So first one நம்ம வந்து convex lenses அந்த டேபிள்ல காலம் ஆல்ரெடி இருக்கு. So we are continuing from that. Okay. First one டேபிள்ல காலம்ல first content என்னன்னா so the object is at infinity location the image is at the focus focus வந்து f2 கிட்ட இருக்கு it is your right side ஒரு okay இதோட size வந்து it is highly diminished and point size it is point sized image it is your size so it is your point sized image okay and after that we have discussed about the nature வந்து real and inverted இந்த நாலு terms ரொம்ப important nature வந்து real and inverted nature on the real and inverted okay so these are the four things we have to consider and in the four things based பண்ணி we are going to draw the relations okay so இது ரொம்ப important இது மிஸ் பண்ணாதீங்க so அந்த டேபிள் காலம் கிளியரா படிங்க so அந்த டேபிள் காலம் பேஸ் பண்ணி தான் நான் क्वेश्चंस கேக்குறேன் so both lenses as well as the mirror first one for the first case so assume there is a lens okay so there is a lens so in the lens there will be handsome axis which is your principal axis there will be handsome axis there is a principal axis now இதோட portion பார்க்கும்போது for this side right side வந்து சொல்லும்போது so there is a center of curvature and the center of curvature is nothing but 2f2 okay so the radius of curvature இந்த radius of curvature தான் இந்த distance வரும் so after that focus is your f2 and left side the focus is f1 and the center of curvature is 2f1 okay and I'm giving some names convex னு சொல்லும்போது middle ல வந்து bulge இருக்கும் and the edges it will be sharp M and N. I'm taking the points M and N. It is at the center. I'm taking this point as O. Now I'm allowing some field lines passing through. So rays and then I pass okay, through this lens. So when the rays are passing through it, okay. So the indications are important. These are your incident rays at one particular point in when it is passing through because of the medium, it will try to bend. So bend it was meeting at the focus. When it is meeting at the focus, it is your real image and so this is your real image remember it already number discussed this is your real image okay and it was your converging rays it is your converging rays okay real image converging rays and this is your first ray diagram for your convex lens okay where the image object is at infinity location okay image is formed at the focus and it was point sized okay and it was real and inverted images okay it was so small okay so this is your first one note பண்ணிட்டீங்களா second one பார்க்கலாம் இது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் second one note பண்ணலனா note பண்ணிக்கோங்க we'll see the second one the position of the object is beyond 2f1 okay so second one we'll see second one
second ray diagram for the convex lens. நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்றது எல்லாமே செகண்ட் ray convex lenses தான். So second ray diagram. Okay, object position. OP is nothing but your object position. Object position is beyond 2f1. Object position is beyond 2f1. Okay, and image position it was formed between f2 and 2f2. Between f2 and 2f2. It was formed between f2 and 2f2. Okay, and idoda size பார்க்கும்போது the size of the image is diminished. So சின்னதா இருக்கும், but it is not highly diminished. Okay, and the nature is always real and inverted. The nature is always real and inverted. So remember these relations. We are going to see the ray diagram. So it is object position, image position, size, and nature. So it is beyond 2f1, f2, and between f2 and 2f2, diminished and real and inverted. Okay, we'll see the ray diagram. Again, we are seeing the convex lenses. Okay, so this convex lens, so it was forming beyond 2f1. So I'm just drawing. So it is your convex lens. Okay, there is a principal axis. Okay, as usual, there will be having some focus. So right side it is f2 and 2f2. So f2 is your focus, and left side it is f1 and it is 2f1. Okay, and the terms, it is m, it is n. The center point of the lens is o. Now I'm placing an object. It was beyond 2f1. It is beyond 2f1. So I'm placing an object at a particular height. So the object I'm giving is A and B. It is your object. Okay, so when we are discussing about the lens, எப்பவுமே வந்து parallel lens பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் மிரர்ல. So இங்க lensesல same thing, but இங்க வந்து ஒரு reference line pass ஆகும் from the center. So I'm drawing two lines நான் pass பண்றேன். One parallel line. Okay, one parallel line. Okay, after this parallel line, after this mirror, after this lens, what will happen? It will try to bend and so bend. It was meeting at the focus. Trying to meet at the focus. So focus, magnification, sir. It was passing through it like that only. Okay, so either parallel line, principal axis ku parallel line or line pass agum. So the directions are important. Okay, so first ray diagram for this object, this is nothing but your object. So the object வந்து names கொடுத்திருக்க AB, இதோட height வந்து I'm taking it as h1. Okay, it was passing parallel to the principal axis. So when it is passing through the lens, இது bend ஆகும், f2 கிட்ட meet ஆகும். So it is your focus because it is your converging lens. Now இன்னொரு ray pass ஆகும். இன்னொரு ray எங்கே pass ஆகும்னா it was meeting at the center. So ஒரு cross line. இது நீங்க வந்து reference line நினைச்சுக்கலாம். So this is your cross line and it was meeting at the point. Okay, so it is your reference line. So two lines நான் pass பண்றேன், ஒன்னு parallel line, ஒன்னு வந்து towards the center. இந்த ரெண்டு lines எங்கே meet ஆயிட்டு இருக்கோ, that is your image position. Okay, so நான் இது வந்து b dash and நான் வந்து a dash ன்னு சொல்றேன். So if you see that, நான் first startingல சொல்லியிருக்கேன், object ஓட position வந்து it is beyond 2f1, image ஓட position வந்து between f2 and 2f2. Between f2 and 2f2 image form ஆயிட்டு. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா because of the two rays which it is passing. One ray parallel to the principal axis, இன்னொரு ray it was crossing as a reference line. So it was crossing at the center and it will try to pass. Okay, இது ரெண்டு எங்கே மீட் ஆயிட்டு இருக்கு, that is your image formation. Okay, இதுல focal length பார்க்கலாம். So from the center, நான் center சொல்லலாம், pole சொல்லலாம். From the center to this focus, it is nothing but your focal length as f, small f. Okay, and object வந்து இதோட போலுக்கு, இதோட சென்டர் பாயிண்ட்க்கு the distance always நம்ம வந்து மிரர்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோமோ same thing. Object வந்து இதோட போலுக்கு at the center point is u. Object வந்து போலுக்கு the center point, the distance is u. And center point to the image is v. Center point to the image is v. Okay, so someone இப்போ நீங்க வந்து question வந்து if you draw the ray diagrams இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாதா இது இந்த எல்லாத்துக்கும் இப்படி தான் வருமா சார்? ஆமா, எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் காமிக்கணும், v காமிக்கணும். v is nothing but your distance from the center to the image. u is nothing but from the center to the object. So நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், நீங்க என்னன்னு சொன்னீங்கல்ல சார், இப்ப ரே திருப்பி a ல இருந்து வருது சார்
லைட் ம். பாஸ் ஆகுது. அது நம்ம எடுக்காமல இருக்கலாம்ல சார்? நம்ம இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணி சார் ஆகணுமா வீடியோ சார்? அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணுங்க சார். Okay, so third one on the ray diagram. Third one ray diagram. Object position. Third one ray diagram. Object position is at 2f1. At 2f1. Object position is at 2f1, and image position is at 2f2. Image position is at 2f2. And either size the same size. Size is same. Size is same. And either nature. Nature and பார்க்கும்போது remember always convex lens la நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது maximum real and inverted because these are your converging lenses. Okay, so it is your real and inverted. Real and inverted. Okay, this is your third ray diagram. So either a position, either a size, either a nature based பண்ணி தான் you'll get the questions. Now ray diagram பார்க்கலாம். Ray diagram அதே மாதிரி convex lens. இதே மாதிரி convex lens. This is your convex lens. For this convex lens, there will be having some principal axis. This is your principal axis. இது நீங்க வந்து just continuously யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா ஈஸியா ஆயிடும். மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ரே டயகிராம்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளா தான் இருக்கும். So this is M1 and focus வந்து it is F1 வரும் and இது F2 வரும். Sorry, 2F1 வரும். And in the side left side வந்து it is F2 வரும் and it is 2F. Okay, right. So நம்ம வந்து இது ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். Sorry. இது வந்து F1 சேஞ்ச் ஆகி வருமா சார்? இல்ல சேஞ்ச் ஆகாது, நான் மாத்திட்டேன். ஓகே, சோ இது வந்து ரைட் சைடு இட் இஸ் F1, so F2 and left side it is F1 and F2. Okay, now இது ரே டயகிராம்ஸ் பார்க்கலாம். So ரே டயகிராம்ஸ் ன்னு சொல்லும்போது I am taking an object எங்க எடுக்கிறேன்னா it was a 2F1 object. சார் F1 2F1 சார். Yes, sorry, F1 2F1 F2 2F2. தயவு செய்து கட் பண்ணிடுங்க சார். உங்க கூட சேர்ந்து ஓகே, so 2F1 F1 F2 2F2. ஓகே, ரிமெம்பர் ஆர்எல்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு. சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் நம்ம மிரர்ஸ்ல எப்படி டிஸ்கஸ் பண்றோம், சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதேதான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் 2F1. அதே மாதிரி இங்க சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு. ஸோ மிரர்ல எப்படி டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் பிளேஸ் பண்ணும்போது அது இமேஜ் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சேம் திங். பட் இங்க லென்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த லைட் வந்து பெண்ட் ஆகும். சோ ஆஸ் யூசுவல் சோ இது ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி தான். ஆமா சொல்லு. அதே மாதிரி தானே சார் A ல இருந்து இப்ப ரே லைன் பாஸ் ஆகி மேக்னிஃபிகேஷன்ல பட்டு F2 ல திருப்பி பாஸ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து ரெண்டு ரேஸ் இருக்கு. ஒன் parallel லைன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு parallel. ஓகே, இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு parallel. இது வந்து மிரர் இது லென்ஸ் த்ரூ பாஸ் ஆயிட்டு என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, இட் வாஸ் மீட்டிங் அட் தி ஃபோக்கஸ். இது வந்து ஃபோக்கஸ் கிட்ட மீட் ஆயிட்டு இட் வாஸ் பாசிங் லைக் திஸ். ஓகே, இன்னொரு ரே இருக்கு. இன்னொரு ரே வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன் இந்த சென்டர்ல இருந்து பாஸ் ஆகும். சோ சென்டர்ல இருந்து நான் வந்து டாட்டட் லைன்ஸ் போடுறேன். ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் சென்டர்ல இருந்து இட் வாஸ் ட்ரைங் டு பாஸ் லைக் திஸ் சென்டர் லைன். ரெண்டு எங்க மீட் ஆயிட்டு இருக்கோ தட் இஸ் யுவர் இமேஜ் ஃபார்மேஷன். அப்ப பிஃபோர் சம்முக்கு இதே மாதிரி தான் லைன் போடணுமா சார்? எல்லா சம்க்கு இதே மாதிரி தான் லைன் போடணுமா? சோ அது ரெண்டு எங்க மீட் ஆயிருக்கோ தட் இஸ் யுவர் இமேஜ் and it was meeting at the 2F2. so it is your B dash and it is your A dash and it is your image. F1 க்கும் F2 க்கும் ஏதாவது குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா சார்? F1 க்கு F2 க்கு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்னா கரெக்ட்டா சொல்லணும்னா you remember the lens mirror, right? மிரர்ல கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் நான் பேர் உனக்கு இதே நான் வந்து கான்வெக்ஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டு சைடு கான்வெக்ஸ் லென்சஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. மிரர்ல எப்படி இருக்கும்னா சோ இதுக்கு ஒரு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்குமா, இதுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நான் பேர் இருக்கா மிரருக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கும், ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஓகே, கான்கேவ் போடுறீங்களா கான்வெக்ஸ் போடுறீங்களா சார்? கான்வெக்ஸ் நான் கான்வெக்ஸ் தான் சொல்றேன். கான்வெக்ஸ் போடும்போது சோ இதோட ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கும், இமேஜ் வந்து இன்சைட் தி மிரர் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, பாக்கும்போது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இங்கே இருக்கும், ஃபோக்கஸ் இங்கே இருக்கும். அதேதான் இங்க வந்து ரெண்டு கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேசஸ் இருக்கு. ரெண்டு கான்வெக்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன், அவ்வளவுதான் மேக்னிஃபிகேஷன். எதுக்குன்னா நான் வந்து லென்சஸ்னா 2 வே இருக்கும், மிரர்ல only 1 வே இருக்கும். இது வந்து ஃபோக்கஸ் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் இருக்கு, ரெண்டு சைடு ஃபோக்கஸ் இருக்கு F1 F2. அதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரெண்டு சைடு இருக்கும், இது 2F1 இது 2F2. ஓகே சார், ஓகே சார். ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லும்போது இந்த சென்டர் வந்து இந்த C பாயிண்ட் இருக்குல, ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் 2F2 இதோட டிஸ்டன்ஸ் இங்க வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சேமா தான் இருக்கும்.
புரிஞ்சுக்கோ. இது நான் R1 ன்னு சொல்றேன், இது நான் வந்து R2 ன்னு சொல்றேன். R2. ஓகேவா சுதர்ஷன்? ஓகே அப்ப V1 V and U sir. அது இருக்கு. அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து போலுக்கு வர டிஸ்டன்ஸ் வந்து U1 சொல்றேன். and இந்த சென்டர் வந்து இந்த இமேஜ் வர டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் யுவர் V ன்னு சொல்றேன். ஓகே, சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல நான் இமேஜ் ஃபார்ம் பண்றேன், ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதே சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு. பட் இது வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் அல்ல, சோ டூ சைடு ஃபார்ம் ஆயிட்டு. புரியுதா? சோ இதோட ஃபோக்கஸ் லென்த், ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபோக்கல் லென்த். f2 கிட்ட வந்து இட் இஸ் யுவர் ஃபோக்கல் லென்த் ஸ்மால் f. ஓகேவா? ஓகே சார். ரைட், டிரா பண்ணிக்கோங்க. இதுல டவுட் இருந்தா ப்ளீஸ் ஆஸ்க். Okay, next one ma. So fourth one we'll see. Fourth one. Fourth point. Fourth ray diagram for the convex lens. Okay, so the object position is between f1 and 2f1. Between f1 and 2f1. Object position is between f1 and 2f1. Image position is beyond 2f2. Image position is beyond 2f2. 2f2 beyond 2f2. Okay, and there is size of the image. Size of the image is enlarged. It was like enlarged image. Size of the image is enlarged. Nature of the image. Nature of the image is as usual real and inverted because it is your converging lenses. Real and inverted. Okay, right. So we'll see the ray diagram for this one. So for this one, ray diagram. So as usual, so again there will be having some lens. So this lens is your convex lens, and there will be having some principal axis which is passing at the center. This is your center. It is point M. It is point N. And for this, the focus will be there. So this point is your f1, this point is your 2f2, which is your center of curvature, and this right side it is f2, and this is your 2f2. Okay, now I'm placing an object. Between 2f1 and f1. Okay, so I'm placing an object between 2f1 and f1. So I'm placing this one object between 2f1 and f1. Okay, if you are comfortable, you can use the center of curvature C1 itself, because if you know center of curvature, this center of curvature is nothing but 2f1. So when I C1 and this C2, if you want, or else 2f1, 2f2 and okay. Now this is your image between f1 and 2f1. Now I'm giving some name. It is A point and it is B point at a particular height h. Now, so there are two lines are passing. One parallel line to the principal axis. So this line, because it is refracted, it will try to meet at the focus. Focus kita meet at it was passing like this. Okay, so it was passing like this. Now I'm taking, there is one more reference line. I'm taking a reference line which is passing from the center of curvature. This is center point of the lens. So now on the dotted lines mention pandra. So this is your line. If the rendu enge meet agum, that is your image. If you see that, so the image is forming beyond 2f2. So 2f2 தாண்டி the image form ஆயிட்டு இருக்கு, and it is bigger than the object. Object விட பெருசா இருக்கு. So I'm taking this as B dash. I'm taking this as A dash. So the image is enlarged, okay, and object is a smaller one compared to the image. So this is your image, okay, and this is your object. So இதோட focal length பார்க்கும்போது, so center point வந்து f2, this is your focal length. எங்க rays meet ஆயிட்டு இருக்கோ, that is your focal length, and directions ரொம்ப important. Okay, and our image வந்து இதோட center point the distance is v. Okay, அதே மாதிரி object வந்து the center point is the distance as u. This is a ray diagram for the third one. Object position is between f1 and 2f1. Image position is beyond 2f2. Okay, and the nature size is enlarged and it is real and inverted. Okay, right? Note பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து சரி, next one. Next ray diagram. So next ray diagram வந்து, so object position of object is at focus. Okay, so f1, so position of the object is at focus,
and இதோட image position வந்து at infinity location. Image position வந்து at infinity location. Okay, and இதோட size வந்து because it was formed at infinity location, infinity large or highly enlarged இருக்கும். Okay, infinitely large or highly enlarged. Okay, because the image is formed at the infinity. And இதோட nature and சொல்லும்போது again real and inverted. Nature is real and inverted. Okay, so this is your points. Okay, one by one we'll see. So first one again அதே மாதிரி convex lens. I'm drawing a convex lens. So they'll be having some principal axis which is passing at the center. இதுக்கு வந்து center O இருக்கும். இது point is M and the point is N, and it is F1 and it is 2F1 and here it is F2 and here it is 2F2. Okay, now so இப்போ image is formed at infinity and சொல்லிருக்கோம். Object position எங்க இருக்குன்னா object position at F1. So this is your object, this A and it is B. Okay, so in the object under the distance now பார்க்கும்போது this is nothing but U from the center of the lens. Okay, now so as usual ஒரு parallel line pass ஆயிட்டு இருக்கு from the principal axis. The ray it was meeting at the focus F2 கிட்ட meet ஆயிட்டு. Okay, focus meet ஆயிட்டு it was passing like this. That line identification is important. Okay, this is your incident ray. Now இதுக்கு reference there will be having some line as well, okay, which was passing from the center. So the line dotted lines la mention பண்றேன். This is a reference line which was passing at the center. So it was flowing like this. So almost ரெண்டு parallel இருக்கும். These two are meeting at the infinite location. Okay, image will be forming at the infinite location. So this is the thing. So object and இதோட distance வந்து infinite location இருக்கிறதுனால distance நம்ம find out பண்ணலாம். So only the focus and discussing it as focal length. Okay, this is your ray diagram for this one. Okay. So next one, convex lens la last ray diagram. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து real and inverted தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். It is your virtual. Okay, so இதோட object position வந்து between F1 and center of lens. Between F1 and center of lens O. Image position வந்து okay, so it was on the same side of the object. Image position on the same side of object. Image position on the same side of object. Okay, and இதோட size பார்க்கும்போது size is enlarged. Okay, size is enlarged. And nature is virtual and direct. Nature is virtual and direct. So in the convex lens law, in the position based பண்ணி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். It is your virtual and direct. Virtual image formation. Okay, only in the position மட்டும் தான் virtual image form ஆகும் convex. So mirror ல வந்து concave எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரே ஒரு பொசிஷன்ல, அதே மாதிரி இங்க convex lens ல ஃபார்ம் ஆகும். So we'll see the ray diagram. So same thing, they'll be having some convex lens. Okay, there is a principal axis. So it is your center O and it is your F1 and it is your 2F1 and here it is your F2, here it is your 2F2, this M point and it is N point as usual. Okay, so I'm placing an object between F1 and center. Okay, I'm placing an object between F1 and center. Okay, object oda lens oda center வந்து F1 middle la தான் நான் வந்து ஒரு object place பண்றேன். This A point and it is B point. Okay, as usual ஒரு principal axis போகும். Principal axis parallel to the principal axis there is a line passing. Okay, and the line வந்து bend ஆயிட்டு because of the converging lens it will try to bend at the focus. It will try to bend and it was passing like this. Continuous pass ஆயிட்டு. Okay, and there is one more line. So a cross line இருக்கும். So that is passing your center. So it will try to pass like this. So நம்ம பார்க்கும்போது it is like continuous flow ஆயிட்டே இருக்கும் and ரெண்டு வந்து மீட் ஆகாது. But நான் வந்து இத assume பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதோட trace-out points it was meeting at one particular thing. Okay, நான் வந்து திருப்பி அப்படியே trace out பண்றேன். இந்த ரெண்டு trace out பண்ணிட்டேன்னா these two are meeting at one particular point. Okay, so ரெண்டு I'm tracing it out.
These two are meeting at one particular point, and this is your image formation. Okay, so it is your A dash and it is your B dash. So object side the image form agum and it is your virtual image. இது டைவர்ஜிங் சொல்றோம். ஸோ கன்வர்ஜிங்னா எல்லா ரேஸும் வந்து ஃபோக்கஸ் கிட்ட மீட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா ட்ரேஸ் அவுட் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு மெர்ஜ் ஆகிறது தான் இட் இஸ் யுவர் வர்ச்சுவல் அண்ட் டைரக்ட். இட் இஸ் யுவர் இமேஜ். ஓகே, இட் இஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது from the center to the focus is focal length, smaller, and from the center to the object is u, and from the center to the image is b. Okay, it is beyond 2f1. The image is formed beyond TF1 or within 2f1. So it depends upon the position of the image object. Okay, இது நான் close by பண்ணும்போது so இதோட tracer points எங்க மீட் ஆயிருக்கு, that is your image. இது enlarge ஆன மாதிரி இருக்கும் compared to the object. Okay, so it is your relation ray diagram for convex. This is virtual and direct combination. Okay, so next one we'll see the concave lens. Concave lens la rendu ray diagrams irukku. Adula first one paakalam. First one, position of the object object position, okay, at infinity. Object position at infinity. Okay, and image position at focus. Image position at focus. And idola size paakumbodhu highly diminished, point sized. Size is highly diminished, point sized. Highly diminished, point sized. And nature, as usual, concave lens la it is your virtual. Always the rays nature will be virtual and erect. Virtual and erect. Remember, it is your virtual and erect. Concave last 6-1 ray diagram, which is between focus f1 and the point O from the center. So inge middle la place பண்ணும்போது தான் virtual and erect. மத்ததெல்லாம் real and inverted மட்டும்தான். Remember that concave la எல்லாமே வந்து virtual தான். Convex la apart from this one எல்லாமே real and inverted தான். சரி, ray diagram பார்க்கலாம். For the concave, first one concave. So here the concave was your thinner lens. Okay, thin lens இருக்கும். So this is your concave. ரெண்டு சைடு கர்வ்ல இருக்கும் concave. So I'm taking a principal axis as usual. நம்ம வந்து அங்க convex பார்த்திருப்போம், இங்க concave as usual. So the starting point m1 நினைக்கிறேன், இது n, the center வந்து o. Okay, இதுக்கு ஒரு focus இருக்கும். So remember always right side left side எல்லாமே வந்து I'll take as f1 and 2f1. So இது center of curvature, இது வந்து focus. அதே மாதிரி right side வந்து f2, it is 2f2. Okay, it is f1, f2, 2f1, 2f2. So this is your center of curvature. I am taking the C2. It is your center of curvature C1. Okay. Now, so this is a rays part. So I am allowing some rays which are passing from the infinity location. Infinity location and I am allowing some rays. 1, 2, and 3 rays. So it was from the infinity location. Object on the infinity location, okay, which is A, B. Now, so all rays on the inge it has to meet, but concave like it will try to bend. Bend agradhu it will be away from the principal axis. Bend agradhu eppadi irukuna concave it will be away from the principal axis like this. Away from the principal axis. Adhe madri ingeyum it will try to away from the principal axis. Okay. Now, so center point, center of curvature adu poradhu it will try to pass slightly. So adu mattum center reference line nala adu pass aite irukum straight line. But apart from these two lines, so idu mattum the center line la pass agum, others will try to bend, okay, away from the principal axis, concave. Idhula trace out points irukum. So always remember virtual la na vandu trace out points na pandren. Idhula trace out points na irukumbodhu it was meeting at the focus. The trace out points na பண்ணும்போது it was meeting at the focus. Okay, so idhula image formation at the focus f1. So idhula point size la irukum, highly diminished irukum. So this is your first ray diagram for concave lens. Okay, right. So idhula na vandu distance paakumbodhu u is at infinity location. Okay, u is at infinity. So focus based pani paakumbodhu it is your image formation, it is your v. Okay, sir. Okay, next one, last one paakulam. So it is for your concave lens on the last ray diagram. So object position and object position. Okay, so between infinity and center, object position between infinity and center of your lens. O, between infinity and center of your lens. ஏதாவது பாயிண்ட்ல நான் வந்து பிளேஸ் பண்றேன். இன்ஃபினிட்டி வந்து சென்டர் ஆஃப் லென்ஸ் வரைக்கும் I can able to place it.
and image position வந்து between one second. So image position was between focus f1 and optical center, lens center. So image position on the between f1 and o, and object position is between infinity and o. Okay, and idora size on the it is your diminished size on the diminished. Okay, nature as usual it is your virtual and erect. Okay, so we'll see the ray diagram for this one. So it is your last ray diagram for your concave. Okay, and it was important. Okay, this is important. This based on questions over longer sometimes. Okay, so as usual, I'm taking a concave lens. Okay, and they'll be having some principal axis. As usual, in the points that I mentioned, so it is just a points M and N. This is the center point O. Okay, focus. It is your F1 and it is your 2F1. So in this side, right side, it is F2 and it is 2F2. Okay, now, so I'm placing an object. Infinity and center point work, place object position. Okay, I'm placing object between 2F1 and F1. So object position, I'm placing between 2F1 and F1. Okay, I'm placing just 2F1 and F1. Now, so as usual, number one, the ray diagram pass in the ray diagram, first ray it was passing parallel to the principal axis. The ray is passing like this parallel to the principal axis, and it was parallel to the principal axis. So it will try to bend. So bend it try to pass. If the extension point, the focus kita meet it. The extension point, it was meeting at the focus like this. Now dotted lines to mention it was meeting at the focus. Okay, so it is your focus point F1. Now, so inner reference line it was passing to the center. So inner reference point, I'm just drawing like this. It was passing at the center. So it was passing at the center and it was flowing like this. So ray diagrams directions from important. This is your incident. இப்போ நான் பார்க்கும்போது so focusல meet ஆகாம it will try to pass. It is your convergent, a divergent trace. So இங்க வந்து extension tracer points it was meeting at the focus. இந்த ரெண்டு lens எங்க meet ஆயிட்டு இருக்கோ, the ரெண்டு lens எங்க meet ஆயிட்டு இருக்கோ, that is your image. So இது பார்க்கும்போது object வந்து பெருசா இருக்கு, image வந்து சின்னதா இருக்கு. So depends upon the position நான் change பண்ணிட்டே இருக்கும்போது the size வந்து சின்னதாயிட்டே இருக்கும். So it is your A dash and it is your B dash. Now இதோட directions distances பார்க்கலாம். O வந்து image distance is U. Okay, same thing O, that is your center of your lens to the image is V. Okay, so this is your ray diagram for concave and இதோட nature வந்து virtual and erect. So okay, நான் record பண்றேன். So convexல வந்து it is your real and inverted. So mirror lens ரெண்டு opposite termsல தான் இருக்கும். So இது வந்து convex mirrorல nature வந்து virtual இருக்கும், convex lensல nature வந்து real and inverted. Okay, and இதோட nature okay. இங்க so center of curvature இருக்கும். இங்க வந்து center of curvature நம்ம C ன்னு சொல்றோம், focus வந்து F1 சொல்றோம். Okay. Yes. நாலு சொல்லுவோம். ஆமா, center of curvatureல வந்து left side வந்து we'll discuss this at F1 and center of curvature வந்து 2F1 ன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ரைட் சைடு வந்து F2 focus, அதே மாதிரி 2F2 வந்து center of curvature. இதே convexல வரும், இதே concave-ல வரும். சொல்லுவோம். So இது first point ரெண்டு இது. Okay, so next point பார்க்கும்போது இதுல வந்து convexல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது virtual ன்னு சொல்றோம். ரே டயகிராம்ஸ் வந்து ரெண்டு ரே டயகிராம்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு ரெண்டு ரே டயகிராம்ஸ், ரெண்டுமே virtual தான் for mirror. இங்க செகண்ட் பாயிண்ட் 6 ரே டயகிராம்ஸ் இருக்கு. இதுல 6ல 5 வந்து ரியல், 1 மட்டும் virtual. நான் எதுக்கு சொல்றேன் இந்த டிஃபரன்ஸ், நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆயிடும் இது. சோ மிரர்ல வந்து 2 virtual இருக்கும், இங்க வந்து லென்ஸ்ல கான்வெக்ஸ்ல வந்து 5 ரியல் இருக்கும், 1 virtual. தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கும்போது இட் இஸ் யுவர் கான்கேவ்ல சோ இங்க வந்து 6 இமேஜஸ் ஃபார்ம் ரே டயகிராம்ஸ் இருக்கு. இங்க கான்கேவ்ல 2 ரே டயகிராம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த 6 ரே டயகிராம்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 2, இதுல 5 ரியல் இருக்கும், 5 ரியல் 1 virtual. இதுல
ரெண்டு வர்ச்சுவல் தான். இதுக்கு குவைட் ஆப்போசிட், ரெண்டுமே ஆப்போசிட் தான். சோ கான்வெக்ஸ் கான்கேவ், மிரருக்கு குவைட் ஆப்போசிட் தான் கான்வெக்ஸ் கான்கேவ். ஓகே சார். ரைட்டா? சோ இது ரே டயகிராம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே.